Now, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkan da shigowa wannan shafi namu wanda ce tare da zamu gabatar. Program ɗin da za a fara cikin ikon Allah. Da farko dai Dinas kamar yadda muka sani iya ƙoƙarin da muke shi ne domin wayar da mutane game da harka ta technology. Wanda kowa ya tabbatar wannan abin ya ɗan yi karanci musamman a kewayen arewa wannan shine abin da muke kokarin ganin mun ba da namu gudunmuwa a matsayin mu na matasa ma'abuta wannan harka da domin a kawo canji wanda zai kawo wasu abubuwa da zai kawo gudunmuwa da ci gaba a arewacin Najeriya. A tare da mu akwai barista Ahmad Aminu wanda zai buga gabatar mana da program ɗinmu na sanin duk wani basic introduction musamman game da harkar kwamfuta. Kamar yadda ya gabata shi wannan program ɗin program ne wadda za a daga gabatar da shi duk ranar Asabar da Lahadi da karfe 11 Allah ya so yarda. Ranar Asabar da Lahadi karfe 11. Kuma program ne da muna fata ba zai ɗauke abin da ya minti 40 ba. Kuma zai dinga zuwa da assignment da wasu practical skills wanda za a daga gabatar muku da shi ba don komai ba domin kware a sake kiyaye wasu abubuwa. Zan takaita game da gabatar da ainihin program din barista zai ci gaba insha Allah. Barista bismillah. Now, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda brother Ibrahim ya faɗa, insha Allah zai take namu through the roadmap da muka tsara wanda insha Allah shine za mu bi ga mutanenmu especially freshers ko beginners wanda suke so su shiga harkar tech. Ya kamata za mu yi following wannan roadmap din. Insha Allah duk wanda ya bi wannan session namu za mu yi wanda kamar yadda faɗa za a Sunday each and every 11 a.m. So barista kana dan breaking. I'm sorry, kuna ji na? Yakan dan muna ji amma yana dan yankewa gaba ɗaya ba ma ji. Okay, so I'm going to share my screen. Let me share a screen now. Network ni. Okay, so I hope you can see it. Go. Yes, we can see it clearly now. Okay, so this is the North roadmap for beginners. So kamar da muka faɗa wannan session in is absolutely for beginners. Sannan kuma za mu fara shi tun daga farko har zuwa ƙarshe duk mutum ya bi wannan insha Allah zai fahimci abin da za mu yi. So abu na farko da ake buƙatar mutum ya fahimta a computer shine mutum ya fahimci basics. Za mu introducing na participants za mu into basics na computer. So kuma under these basics muna da outlines kamar haka. Za mu yi bayani kan introduction na computer. Tun daga what is computer? Tun daga kai understanding shin is a machine da computer, what are the differences between the two? Wanne ne machine, wanne ne computer? Because lots of people nowadays sun kasa fahimtar meye ne computer, meye ne machine. Yasa da za a samu wani yana kera wani baro ko yana kera risho da sauransu da solar zai kaga ana cewa wai tech abun nan person ne. So we are going to talk about what is computer itself. Then we are going to discuss about hardware and software. This hardware and software, you need to know what is hardware and you need to know what is software in computer. This one is software developer. So what do we mean by software itself? In order for you to know, one is software developer. So hardware, what are the hardware? Hardware, computer. You need to understand that. Then we'll discuss about system and application software. So this system and application software, we are going to introduce it to you so that you know what are the system software and what are the application software. And we are also going to teach you how to install such on your laptop or your desktop or your
computer, whatever you call it. Then we'll discuss about input and output devices. We'll also talk about that. Then you need to understand such. Then we will discuss about how to turn on, turn off a computer. Here, people will laugh that how can we, how are you going to teach us how to turn off a computer? So it's something that most of the people are not aware of this. It's not only the turn on and turn off, how to restart, when do you need to restart a laptop, how to hibernate, how to put it on sleep, what are the reasons behind such, how are you going to do it? We are going to discuss about that. Then we will show you also how to create user account and password. In this, you need to know that with one computer, for example, you have one laptop and you have multiple or many children, and you want them to use the laptop. So you can create user account for each and every one of them. Sannan kuma za ka yi creating password ga kowanensu. Ya kasance ka yi bambanta files naka da files na ɗiyanka, files naka da files na babba da ƙarami duka za ka yi musu creating account. Sai kasance in computer guda ce Allah ya hore maku mutum 10 yana aiki da ita, kuma kowanensu da different files nashi, different account nashi da different password nashi, ta yadda kowa ba zai iya shiga ya ga files ɗin wani ba, wani ba zai ce an goge files ne ba ko na. So we'll teach you how to create such. Then we'll go and also teach you how to create folder. How to create folder, rename a folder, the source to a computer. All that we are going to teach you how to do such. Then issue of copy, cut, and paste. We are going to teach you how to copy files, how to cut files, how to paste files. All this, but no. When do you need to do such? Even cut, how to cut files. When do you need to cut files? We'll teach you all such practically. Then we'll discuss about delete, how to delete files, files, how to permanently delete files. We'll also teach you such, and how to recover files. So that is way of recovering files in computer. So we'll teach you how to do such. Then we'll teach you how to format a system. That is how to format a computer. Maybe there are reasons behind formatting system. Then you are outdating, ya zama outdated version da kake da shi, ko kuma ya zama yayi crashing, ko kuma akwai viruses. We'll discuss about reasons behind why do you need to format a computer. So we'll talk about that and we'll teach you that. Then we'll discuss about how to install new operating system. So this is how to install this new operating system. We'll teach you how to install new operating system on a computer. So maybe kada amfani da Windows 7, kana so ka upgrade to Windows 10 or Windows 11. We'll take you, practical session will take you bit by bit on how to do such in this. Understand all this. Wannan basics in, duk wanda yake so ya sanya kawa ga harkar ta shahi tech, is unbecoming to him a ce bai iya waɗannan number. You must know all this. Saboda duk wanda zaka ce mai you are a software developer and you don't know how to format a system, or you don't know how to rectify minor issues related to viruses, related to hardware, related to software, how to install certain applications. If you don't know how to do such, to him, ba zai dauke ka wani abu. Kuma most of mutane zaka interacting da su, they are in need, much in need of this than that software development. So that's why we need to lay the background based on this for you. So after that, then when we are done with this, then we are moving to next stage. So this is the next stage that we are moving into. So we'll move to Microsoft Office package or application or software, wherever you call it. So that's what we are going to. And this Microsoft packages has lots of tools inside it. It has almost 11 or 12 tools inside it. There is Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Access, Groove, Publisher, Outlook, OneNote, and the rest of them. There are many of them. But we pick only 3 out of this because these 3 are the most frequently used ones. So Microsoft Word, Excel, PowerPoint, we are going to introduce you to such, and you are going to learn how to use them. So first of all, we will take Microsoft Word. The outlines of Microsoft Word are as follows. We are going to introduce you to Microsoft Word. What are you going to do? Or what and what can you do with Microsoft Word? Microsoft Word kawai da muke gani yana da ƙarfi sosai, is very powerful, because I discovered that cewa you can do calculation in Microsoft Word kamar da kake calculation a Excel. There are lots of formulas in Microsoft Word da kake yasawa, but many people people are not aware of such. There are many formulas. If not, because I don't want this video here, I'm going to learn this. So say I could have shown you some certain formulas
Well, and if you put them inside Microsoft Word, it will work like Command Excel. So I will introduce you to what can you do in Microsoft Word. So after the introduction, then we will discuss about keyboard. So this keyboard, we might talk about it under basics, or we will talk about it under Microsoft Word anyway, but we are going to talk about keyboard, how keyboard works. This keyboard that we are seeing, there are hidden things behind it. There are many things behind keyboard. Kamar da muke gani zamu ga cewa keyboard akwai certain characters ko keys da suke da alphabets guda biyu. Misali, one, the exclamation mark. So in order for you to use one, you just click one. But if you want to use exclamation mark, you need to hold shift and what? And one. Then it will bring the exclamation mark for you. So what keyboard is telling you is that any key, any alphabet or character that is on top and the one that is under. So if you want to use the one that is on top, you need to click shift and click on it. If you want to use the one that is under, you don't need to click shift and you click on it. So we'll introduce you to keyboard. You will learn the different types of keys that we have, numerical, the function keys, all these keys, you are going to learn it. And from there, you will understand how keyboard works. Then we are going to talk about menu bar of Microsoft Word. There are menu bars, the insert, the home, and everything. We will talk about that. Then we are going to talk about keyboard shortcuts from A to Z. There are many shortcuts on keyboard, but we are going to use to show you the control keys A to Z, because these shortcuts of keyboard are many. There are the shortcuts that there are shortcuts that we use shift. There are shortcuts that we use control shift. There are shortcuts that we use control alt. There are shortcuts that we use alt. There are shortcuts that we use FN. All these shortcuts are on keyboard. But the ones we are going to discuss, we are going to discuss about control shortcuts that has to do with A to Z inside Microsoft Word. So we are going to discuss about that. Then we are going to talk about practical use of keyboard shortcuts. Yes, we are going to show you how to use the shortcuts, how the shortcut works. For example, Control A, what Control A did, Control D, what can you do with Control D, Control H, what can you do with Control H? We will discuss about that. Practically, you will learn that. Then same way, how to customize a text. So inside Microsoft Word, we are going to teach you how to customize a text. That means any text in this world, you can customize it. When we discuss this, then we are talking about how to create. You say? Let's see the alignments, those. Yeah, the alignment, all the alignment. Yeah, we are going to discuss about all the alignment. Yes, we are going to discuss about such. So we are going to talk about next is how to create a formal letter, because formal letter is kind of normal, something that each and every person is supposed to know how to draft that. So we are going to discuss how to create formal letter, and we are also going to discuss how to create a CV. We are going to discuss that, how to create a curriculum vitae. So we are going to discuss that also. Practically, you learn how to do that on your own. Then the last thing that we're going to discuss under Microsoft Word is how to create a letterhead. So a lot of people will think letterhead, we are going to use Corel Draw. No, you're going to use Microsoft Word to create a letterhead. So because a lot of people are designing logos, pamphlets, stickers, banners, ID cards, a lot of things inside Microsoft Word. So all you need to is to be very, very conversant with it and professional in it. You can do a lot of things with it. So these are the key things that we are going to discuss inside Microsoft Word, which we believed if you know them, inshallah, you can work efficiently with Microsoft Word. As a beginner, as somebody that we know as far as Nigeria is concerned, inshallah, this will help you to work effectively anywhere you found yourself. Then we are going to discuss about PowerPoint. From Microsoft Word, we move to PowerPoint. Under PowerPoint, we are going to discuss about three things. We'll introduce you to PowerPoint. What can you use PowerPoint for? Sannan kuma da me ake da PowerPoint. A lot of shi ma yana da ana video move to how to create slides. From we're going to PowerPoint presentation. Then we will move to how to customize and animate
slides. So we'll teach you how to customize your slide. Kamar yau ke gani yanzu ina wannan presentation za ku ga ina sa one after the other. It's only one slide. Duk wannan presentation da zan yi, no matter how many minutes it took me, it's only one single slide. So I'm going to explain everything inside this slide. So you are going to learn how to create such type of presentation with one single slide presentation naka sannan kuma ka wuce. We are going to teach you that. So after that, then we move to Microsoft Excel. So Microsoft Excel, we divide it into three. We are going to have a one for beginners, one for intermediate, and one for advanced. And we'll introduce you what can you do with Microsoft Excel, all the financial analysis, all the a lot of things that you can do with it, visualization of data, processing data, cleaning it, entering it. A lot of things will introduce you to what can you do with Microsoft Excel. Then we'll introduce you to Microsoft interface. Excel interface. Excel interface, once you open it, you saw grid lines in front of you with about 1 million rows with about 100,000 or 16,000 columns. You will feel like, wow, how can I how can I work with this? So it's something that startles a lot of people can put fears. Yes, such lines will just make you feel, hi, how can I use it? So we'll introduce you to that as and I believe one day saurari lecture mu ta wannan Excel interface in the one. I believe from that day basic cycles for Microsoft Excel, inshallah. Then we will talk about workbook and worksheet. So that workbook and worksheet is something that will introduce you to know what is worksheet and to know what is workbook. So by then you will believe that the whole data in Nigeria, when it comes to population in Nigeria, Microsoft, one workbook of Microsoft Excel can contain that. So we'll discuss about that. You will know the importance of Microsoft Excel. You will know that, inshallah. Then we'll discuss about columns, cell, rows, width, and height. We'll introduce you to that. We'll also introduce you to grid lines, table, a menu bar. You will all learn that inside Microsoft Excel. All this is for beginners. So for beginners. Then we'll introduce you to serial number, simple arithmetics, percentage, average, rank. So when we reach this, we are done with Microsoft Excel for what? For beginners. So when we are done with this, two things will happen, or three things. From here, when we reach this stage, we are going to divide the class. So this is where people will take their own career path. So when we are done with this introductory part, basics, Word, PowerPoint, Excel, when we are done with this, from there, Zamurabal, some of you, do one day just taking part in data analysis, then he will move to Microsoft Intermediate. He will move to Microsoft after intermediate. Look at they learning a lot of things there. Then he will move to Microsoft Excel Advanced. So from Advanced, then he will move to data analysis. So that means in can you follow him roadmap in from there here that can enter data analysis part. So from there, after in can enter data analysis part, then da mu koyar da kai duka a lot of things bayan kai abubuwa so sai ka fara koyon tools na data analysis, Power BI, so SQL, Tableau, SPSS, and other. In kuma baka bukata kai take rod in data analysis, then you come down immediately after this Excel beginners. That will go arrow ya fito. Let me just show you. That will go arrow ya to under beginners. So you need to take software development path. So you need to take that path. If you don't want to go there in data analysis, so you are going down to this software development path. So in back of software development path, Kuma, you need to take the graphics design path. So from there, you continue. Under this software development path, we have lots of things. We'll introduce you to HTML, CSS, JavaScript. From there, PHP, SQL, you continue from there. According to that, mentors in that matter, when that's taking from there, so we are done with you from this. So in Kuma, so all this under this software development, do not need to introduce Naka to CMS, that is content management system, UI, UX design. A lot of places will take you there. From this, you will just continue from there. We are done with you. So in Kuma, someone taking graphic design part, then you continue with digital marketing,
You continue from there, video animation, maybe SEO, maybe content writing, maybe some. So from there, you continue from it. So in short, if you follow this session, inshallah, we know and we believe this will help you. Sannan kuma zai taimaka muku sosai ya kasance ko yau ka fara koyon computer tunda zamu fara daga basics, za mu yi wannan muna gama Excel for beginner. From there, kawai kowannen ku da kowa will answer this question for himself. What career path are you going to follow? That's the question. What career path are you going to follow? So as you can see it, this is it. What career path are you going to follow? So just sit on this question, keep pressing your laptop until you figured out what career path are you going to follow. So wait for us, inshallah, at the end of this session, one day following Namu, at the end of this session, the Zamu that we hold it, which we said that we hold it actually Saturdays and Sunday, 11 a.m. So inshallah, when we reach that stage, Zamu Rabaku, Mokaiku, inshallah, different career da kukaza bada kanku. So you should just keep thinking right from today. Sannan kuma kamar yadda Nasir Ibrahim zai bayani kai insha Allah duk wanda bai following namu na sessions namu da classes namu gaskiya ba za mu yi assigning na shiga kowane mentor ba. I know you will say more about that. So let me just hold it from here and let you discuss about it. So thank you for listening, all of you. Inshallah, Ibrahim, to you, so that we round off. Gabanin na yi wannan bayani, kaga wasu za su yi tunanin ai su sun fi karfin wannan, su sun wuce wannan, su kaza ka gane. To ko aka iya gaya musu babban dalilin da ya sa muka yi focus akan wannan. Idan kuka duba za ku yi la'akari da cewa abubuwan an fara shi daga root ne, sannan yana da reshe-reshen da wannan zai kama wannan ya kama wancan, wannan ya kama wancan. Barista ko za ka nuna cikakken da ya sa muka zaɓi wannan road. Okay, dalilin da ya sa muka sa wannan roadmap din. Dalilin da ya sa muka sa wannan roadmap din shine akwai issues da muka fara fuskanta. Abu na farko kenan. Issues din da muka fara fuskanta daga mutanen. Lots of people lokacin da muka ce za mu yi mentoring mutane a the north. Lots of people, a lot of messages sun zo DM namu. Mutum zai zo maka sai ya ce maka okay, ina so in koyi software development. Sai ka ce mai is okay, I will guide you on software development. Idan ka tambaye shi, okay, tell me what do you know in computer? He will start telling you stories. At the end of the day, that can understanding cewa ko computer bai iya ba. Not to mention bai da ita. Bai ma da computer, bai iya computer ba. Somebody will come to you, will tell you yana so ya iya data analysis, graphic design, video animation, digital marketing, zai iya gaya ma profession biyar. Amma idan ka tambaye shi me yasa cikin computer zai ce maka to gaskiya shi bai taba ma dai computer ba, yana da so ya tsaye, amma dai yana so kuma ka koyar da shi. So all this, akwai wanda ma za ka ga cewa sun dade cikin profession in I faced such challenge. Mutum da ce man ai ina da masters ko tun 2003 nake da diploma computer. Sai ce is okay. What do you want to learn? Data analysis. So what do you know in Excel? Sai ce ban iya komi ba. So how can I teach you data analysis baka iya Excel ba? I'm very sorry to say this. We are going to teach you this. This is the first reason behind us. This is the first reason behind us, the Mukasa roadmap number one. We know who we are dealing with. Because ba mu san ka ba wallahi muka hadu da kai. So idan ka ce mana ka iya kaza, some people are wanda na san ina mai tambayoyi, he feel kamar I'm attacking him. And I'm trying to know what me ya sani, bai iya komi ba kuma. At the end sai kaga cewa wai kai na ganin kamar kana zagi ne. Kai da muke so a taimake ka. This thing we supposed to collect money from you. We are not teaching it for free. And because of this, we want to carry our people along. Then we will do it for free for you. But so that's number one reason behind it. So what are the types of people we are dealing with? That's number one. So number two, quite a lot of people they are also bragging to us on technology in. Quite a lot of them. Amma, are they doing what is relevant to our community? No. So we want to teach you what is relevant to our community. If you go there learning things that are relevant to developed country, we are developing country in Nigeria. If you go there doing a lot of things that are irrelevant to Nigeria, how do you think you will help Nigeria? You will not help us. So we need to teach people things that are relevant to our ministries, to our governments, to our agencies, to our communities, to our day-to-day life activities. So, ba za mu je mu koyar da kai abubuwan da muka san cewa
ko mun koya maka ba inda za ka yi aiki da su ba. I don't want to mention fields saboda kawai wasu su yi feeling so abin nan dilapidated so ga cewa kamar na kushe su. I don't want to say a lot of things. Amma ita gaskiya guda ce. Gaskiya guda ce. So we don't want people to feel that way. We want to teach you the reality because we are into this for years. I'm into this for over more than 13 years. So I know what it is. I know where the money is. I know where people get the money. I'm telling you, will be very surprised. Higher level personnel will call you. Wallahi, the only thing he did for you is to type a letter, informal letter for him. Higher level personnel. Wallahi, a governor can call you. Yana tunanin kai you are a software developer da sauransu. A whole governor can call you ya ce da Allah zaka bai type in formal letter. Maybe secretary ce bai son kowa ya sani kai ya call you are private, he can just work with you kamar aiki. A lot of people say ka je interview kana bragging kai data analyst ne da sauransu a tambaye ka kai baka iya customizing text inside Microsoft Word ba. How are you going to pass it? Ko kuma a ce interview to da maka okay write your summary. Executive summary da ake rubuta a ce kowa ya type nashi online a Microsoft Word ya saki. You don't know how to do that. So all these things we are going to actually guide you so that ya taimaka muku ga real abubuwan da ake yi a online. Microsoft da za ku ga mun introduce naku wanda abin da za mu koyar da ku kawai na beginners. It will help you a lot to work with Microsoft efficiently. All these NGOs da suke zuwa suna daukan ma'aikata, this is what they are doing, this is what they are working with. The only thing they are working with is Microsoft Excel. Kuma duk abin da zaka musu ba kai ma zaka musu creating template ba. They will give the template to you. All you need to is to work on the template. So you're not even going to create the formula for them. They have their own formulas. So all you need to is to know how to work with the Microsoft Excel and you will pass their exam. Because they will ask you, akwai high level person da ya je interview Abuja da komi. Babban NGO suka dauke shi. First question da aka musu Microsoft Excel shine insert table. That's the question. I'm telling you, insert table. That's the only question that I can tambaye su. Kuma duk wanda bai pass question ba ya faɗi. So there are things that these people will just tell you. They will just ask you elementary things baka san su ba ka ce kuma kana bragging kan abubuwan da ba su da amfani. While abubuwan da suke da amfani ga suna ana so mutanen mu su iya su taimaka ma al'umma su taimaka ma sauran jama'a. So this is the second reason da ya kamata ya sa muka ce let's hold this ko mu taimaka ma al'umman mu ga cewa mu yi kare nasu along mun ci gaba. We are not condemning anybody that has his own skill. Skills in Kenya and Abunka kuma we are not condemning it. But this roadmap that we are going to follow, we are following it in order for us to know what are the type of people we are dealing with, and we are going to help our people. And inshallah, with this 300 plus people, about to 350 people that we have already on the ground on this part, because it's going to be phase by phase. But this phase, with these 350 people, inshallah, we are hoping out of it, we are going to get 100 or 200 out of this. So that's what we believe in. And when we are going to divide you, about what's data analysis, what's software, inshallah, when we reach that stage, inshallah, Northern Nigeria is going to be something else, inshallah. So these are the reasons behind why we say we are going to follow this roadmap right from the beginning, inshallah, up till where we are going to separate the part between the participants. So Ibrahim, inshallah, to you. It's clear already. Dalilin da yasa muke wannan abubuwan shi ne domin mu ga lalle an sami da dama daga cikin mutane sun san harkar nan ta kimiyya. Wannan kamar program din nan, this very program, Introduction to Computing, Productivity Tools, the Basic Web Skills ɗin nan da za mu fara da shi. Lalle abu ne wanda wasu suke ganin kamar sai dai yara ƙanana su fi ƙarfinsa, to wallahi ba a nan take ba kuma wasu abubuwan ma sai kana da irin wannan foundation din zai zo ma da sauki. Yanzu misali a ɗauka kamar yadda muke magana mutumin da ya ce shi data science zai karanta ko a ce ya fara yin data science amma some little secrets in between itself bai san su ba, to kaga kuwa akwai damuwa gaskiya. Wannan shine dalilin da yasa za mu fara daga foundation. Akwai wasu za su ma magana daga online za su ce ma ni fa kawai ni yanzu nan kawai ina so in iya AI. Ka zama artificial intelligence is quite funny. To kuma sai ka tambaye to masha Allah, artificial intelligence is very great. Ana ta kira akan shi. Yanzu haka a matakin farko me ka iya? Ka iya application nawa ka iya, me ka iya da kaza, sai ka ji mutum yana gaya ma shi
ko HTML bai san saban sa yanzu ya kaso ya fara da shi. yanzu zai fara kuma yana so ya fara da AI. Yes, yes. Ba maganar abu ba, ina afuwa, maganar gaskiya ne. To shi yasa za mu fara da wannan basics din, kuma in Allah ya so ya yarda da dama daga cikin abubuwan da za mu diga introducing kamar yadda barista ya faɗi elementary ne, amma a cikin elementary din ana karantar da kai, ana gwada ma wasu abubuwan masu fa'ida wanda za a gwada ma ko da ka zama kaza, to in ka rike abu kaza wallahi zai ma amfani. To wannan abubuwa, wannan tafiyar ita ce muke so mu yi, kuma muna fata ubangiji Allah ya ba mu ikon yin ta. Yanzu misali aka ce mutum zai gina gida, yana so ya two story building, bai fara da first story building ba, ina za shi da girman Allah. You can build. There's nothing is actually possible. Babu yadda za a yi. To with these basics, kuma shi yasa babban dalilin da yasa mu muka fara da wannan basics din, kuma muna fata ba mu sami leads, za mu samu manyan mutane da suka daɗe a industry na technology, wanda suke da kwaɗayin su ba wa arewacin Najeriya gudunmuwa domin su samu ciki. Suna nan, wasu sun shigo, muna tafiya tare da su, wasu kuma za mu bayyana su nan gaba, wasu kuma da nan gaba za su bayyana in Allah ya so ya yarda. To haka kawai mutum ya ce da kai yana so ya karanta AI, bai yi basics din ba, bai san wani computing ba, is not even computer savvy, kawai sai ka ɗauke shi ka danƙa mishi amana akan wani bawan Allah wanda yake busy a industry din shi, dan Allah ta ina kake so. Wallahi zai bata mai lokaci, zai bata mai komai. Zai bata mai lokaci. Kai kanka wallahi idan ka ji, idan ya zo kanka adalci. Wallahi ba kai ba. Wallahi ba kai ba. To wannan shine dalili, kuma a ka'ida kamar yadda barista ya ce zan yi magana akai. Duk wanda suka yi following waɗannan phases din na introductory elementary program din namu, su ne kadai suka cancanci mu ba su lokacin, ba iya mu kadai ba, kamar yadda na faɗi kwanaki. Akwai yare ma, akwai waɗanda daga foreign country ne wanda za su zo, za su ba da wannan impact din, za su ba da wannan gudunmuwa nasu domin a samu ci gaba. To ba za mu nominating ɗinka ga waɗannan mutane ba sai bayan mun tabbatar muna da yaƙinin ka san basics, kuma a shirye kake ka koya wannan ilimin. To in har muka tabbatar, to lalle za mu iya gwargwadon mu akan abin da kake ra'ayi, kake kwaɗayi, wanda kuma kana da strength a kansa, mu tabbatar ka koye shi. Amma haka kawai dan kana bibiyar Gnot, shikenan sai ka biyo mu GM, ni a koya min kaza, a koya maka kaza, baka san basic ba. A cikin wannan tafiyar ta mu ta basic din baka ciki, baka attending class, a to gaskiya ba za mu saurare ka ba. Za mu fara ne da waɗanda suka shirya, suka ba da lokacinsu, kuma suka zo aka yi wannan tafiyar tun daga farko da su. Allah ya so ya yarda. Kamar yadda barista ya nuna, in kuka an fara daga basics din, akwai stage ɗin da za a kai kowa ya runguma abin da yake so ya iya. Gani akwai stage ɗin. To babu yadda za a yi kawai a matakin farko baka san HTML, ko ka ma san HTML, ka san CSS, ka san JavaScript, amma baka iya coding ɗin abubuwa from the core stage ba. Misali yanzu kamar yadda ake magana MX PowerPoint ko MX PowerPoint baka iya animation ba, baka iya wasu productivity skills ba, kawai sai kai uwaye gari kawai ka ce ni yanzu ina so in build the website. Ta yaya ma za ka san cewa interface kaza in na yi shi kaza, alignment kaza in na yi kaza zai kaza, tunda baka fara da MX ba, baka ma sanya MX din sketches din yake ba. Wani ma in ka tambaye shi, to Allah dai sa, Allah ya taimake mu. Na'am. So ina jin haka ya kamata. Ka san wato mutanen mu muna son mu yi guiding nasu, insha Allah mu ga cewa ka san wannan abin da suke na kallon YouTube, ka san YouTubers inga suna mugun buga kanun 'yan Najeriya sosai. Da kaga dan yaro kawai ya hau YouTube yana ta magana kan AI ko artificial intelligence, ko kuma yaro ya searching Google sai ya ga cewa top 10 most irin rich abin nan ko demand courses na tech, ya ga cewa akwai data science, akwai wanda ya taba zo mai data science zai koya. Nace cikin data science ni kaka so ka koya? He was like telling me data science. Nace mi kake so ka koya cikin data science? Because data science akwai data analytics, akwai machine learning, akwai deep learning. Nace mai what are you after inside data science? So people are not even aware of such. Kuma at the end of the day, ko basic computer bai iya. So you will waste your time in kace maka ka dinga mutane irin wannan da sauransu. So
gaskiya mu dage kuma mu mai da hankali wannan abu insha Allah zai taimaka kuma we hope insha Allah with the talented mentors in da muke da su at hand on the ground which they are professionals and they are making millions in the field we know insha Allah with this basis za mu koyar da mutane idan muka yi pairing nasu da mutanen da muka wannan training insha Allah we believe cewa they have a lot to teach them and a lot to actually give to them but gaskiya ba za mu alakanta ka da kowa ba mu tabbatar da abin da ka iya ba za mu yi wannan ba in har mutum yana so gaskiya ya to participate in kuma mutum bai so is okay mutum ya ci gaba da tunanin ya iya computer shekara 40 da na wuce ko 30 ko 60 wannan ba mu da matsala da komi but mu we are after saboda mun san akwai wannan problem in the community namu da dadewa wasu suna computer amma what are the benefits da suka kawo mu mutanen ai akwai masu computer what are the benefits behind abun da suka kawo mutanen kana computer akwai masu theory akwai masu theory kana gyaran so we have people with the theory ka koma misali kana gyaran waya kuma ka karanci computer so ga yaman benefits din da ka kawo ma al'umma ka gehen computer we need people that benefited from the field they are still kuma benefiting from the fields to come and mentor people to benefit from it not those that will just go there nan suna making noise kila nan ne technology ga online amma offline abun ga kuma yake zuwa yana yi noma kila kai so all this we need real people in the industry that are making money in it that's what we are after so we are not here to brag and we are not here to make noise inshallah we are here to do the practical sannan kamar magana no akwai wanda ya tambaya yake maganar cewa ko za su iya wannan program ɗin da waya maimakon laptop to shine amsar da muka ba shi shine maganar gaskiya ba za mu ce ba za ka iya da waya ba amma za mu so ka nemi laptop ban dalilin shine interface ɗin laptop da kuma waya akwai bambanci wasu abubuwan ma features ɗin ba za ka samu full access to it ba sai idan kana kan desktop shine ma muka ba da misali cewa akwai wasu musamman wanda suka zama wani abu a fanni na kimiyya zaka ji suna ba da labarin lokacin da suka fara ba su da laptop amma saboda sun sa a ransu sun kuma sun kwaɗaici da abin lalle sun dage sai ga zuwa ma suke ana ba su aran laptop minti 10 minti 20 minti 10 sosai nan shi ke sa musu determination yake ba su ikon fahimtar abin sosai don hakan ba laifi ba ne wani makocin ka ko abokin ka yana da laptop kana zuwa kana aro a kullum awa daya kana training zai ma fi baka focus kuma zai taimake ka matuƙa sosai so that's it gaskiya masu cewa laptop kana iya ka aro in baka da mai ala ka take kafi ka biya 1 hour 100 naira ina ji abin da zaka yi yau da gobe sai practical ɗinka kawai ka ce kuma ko su yan laptop ɗin ko business center gare ku tell them you are not going to use their internet all you need is the system da Allah abu ne aka muku kana so kai practicing nashi if they know you are serious su kan so they can wallahi za su dinga baka kyauta kai aiki duk ka zo what of them so seriousness is what will help you gaskiya to achieve a lot Allah ya sa mu dace muna godiya so thank you so much thank you for listening so wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh